Okay guys, so the car ready for PPF installation. It's prepped, clay barred, and let's talk about the material which we're gonna use for this car. So here we have our own brand, INKAS PPF. So the material has 7 years warranty, and it also has some nice features like hydrophobic layer and the self-healing. As you can see, we have all prescriptions here inside this box. Get it, bro? So before we discuss with the customer about the PPF installation technique, so here we're gonna use both technique. Some panels we're gonna wrap using hand cut technique. For some panels we're gonna use pre-cuts. This door we're gonna use pre-cuts because we discussed with the customer, he doesn't want to remove any panels, because if we're gonna use hand cut technique, we have to remove these mirrors, we have to remove these door handles. To remove these parts we have to disassemble the door panels. You know, it's a lot of work, and it's a brand new car, so the customer wanna keep the original look. So for this part we're gonna use pre-cut. Hood, of course, we're gonna use hand cut technique. We're gonna remove this logo and we'll cut the material along the edges with some extra, even all corners. You will not see the material on this panel. This fender, we already checked the pre-cuts. So the previous model has some joint if we're gonna use pre-cuts. So here this model comes with one piece, so we'll use pre-cut as well. We're gonna add some extra material in this application, so also we're gonna hide the material inside so it's not gonna be visible. So here we're gonna use 100% hand cut technique. We have a lot of space between this trim, also here as well, this gap. So we're gonna tuck the material inside along the panel, but before we're gonna remove this protection PPF from the factory. Also, we're gonna protect these matte black panels using Matte PPF.
For the rear bumper, we're gonna use pre-cut because the customer doesn't want to remove the original badges. To be honest, we also don't want to remove this stuff because it's so hard to apply the double tape and put it back and keep the original look. So stay tuned, guys. Just finished working with this Porsche 911 Targa, and let's start from the main service, which is full body PPF. So we used INKAS PPF for this car. This is our amazing stuff. It has 7 years warranty for material. Also, our material has special layers like self-healing and hydrophobic layers. So the customer doesn't need to worry about some small scratch because it will disappear by itself when the temperature more than 20 degrees. So let's start from the hood. So here we used hand cut technique because we have a lot of space along the edges, and we have opportunity to cut the material with some extra along the edges, along the corners, and then we can tuck the material inside, make it seamless. So we also took the logo off to hide the material inside. For next panel, the front fenders, we used a single piece pre-cut without any joints, unlike the previous ones. Even these matte black plastics also protected with a matte PPF. So let's talk about the tint. We used 35% tint all around with lifetime warranty. This is ceramic tint. Check this difficult shape. It's not so easy to do, but we did it. And now the car has more aggressive look for sure. The mirrors, we used also pre-cuts for the top and the bottom parts. The next panel, the door, we used pre-cuts for it. We discussed with the customer, he doesn't want to remove the mirrors, the door handles. That's why we used this stuff. And here we have some small joint, it almost invisible. And here we have some small cut. As for the quarter panel, we used hand cut technique. It's a big panel, so we have opportunity to cut the material all around with some extra to make it seamless. And as usual, the customer gets as a bonus ceramic coating for the windows all around and the rims as well. И по традиции на русском языке. У нас здесь Porsche 911 Targa. Мы оклеили его полностью в антигравийную пленку нашего личного производства. Это INKAS PPF. Пленка имеет 7 лет гарантии, плюс пленочка также имеет гидрофобный слой и слой самовосстановления. Использовали две техники установки пленки. Для некоторых деталей мы использовали прикаты, для некоторых деталей мы использовали ручную подрезку. К примеру, капот мы сделали с куска, так как у нас есть возможность обрезать экстра материал по краям, спрятать, чтобы его абсолютно не было видно. Также мы снимали лого Porsche, чтобы тоже спрятать пленочку под него. Для передних крыльев мы использовали прикаты, мы проверили программу, она идет одним куском, без всяких здесь соединений. Также мы добавили чуть-чуть экстра по всем углам, то есть пленку здесь тоже не видно. Для дверей мы использовали также прикаты, клиент категорически отказывался снимать ручки, зеркала, имеет смысл быть, потому что мы можем видеть здесь только одно небольшое соединение, в принципе это сложно заметить, особенно на этом цвете. Дальше, заднее крыло. Использовали ручную подрезку, спрятали пленку абсолютно везде, даже между бампером и крылом вы не будете ее видеть, потому что тут у нас есть такой гап, как бы пленочка внутри. И также мы спрятали ее под этот трим. Здесь у нас есть между крышей
И задним стеклом матовый пластик. Мы тоже защитили его матовым PPF. Также мы затонировали этот автомобиль. Использовали 35% тонировку в круг, кроме лобового стекла. Пожизненная гарантия. Я думаю, тонировщики знают, как тонировать, как нелегко тонировать заднее стекло на этом Porsche. Но все вышло четенько, красиво, и машина выглядит более агрессивно. И наши бонусы, как обычно, нанесли керамику на стекла, нанесли керамику на колеса, и теперь машинка готова, клиент может ее забирать. Oh yeah.